What's up, Audi universe? Today is finally the day. Audi has given me the keys to the RS e-tron GT. Let's not talk too much, let's get going. This is What's Up Audi. And here it is. I'm sure you are just as excited as I am to hop in and take it for a spin. But first, today is going to be quite special. We will be not just driving it, we will be doing some challenges with it. And I'll be also joined by a co-driver and a fellow content creator to help me complete those. While we're waiting for him, let's talk a bit about the car. We already covered all the specs, technical details and all the numbers in one of the previous episodes, so check it out in the video description in case you missed it. But today it's all about the community, it's all about you. So let's take a look at some of your questions. And of course, we're going to start with a performance question. How long does it take to go from 0 to 200? Well, the official number is 10.9 seconds. What is the weight of the car? It is 2,347 kilos. But I can assure you that you do not feel it at all. As you can see here, we have carbon fiber roof. All the weight is also centered in the bottom thanks to the batteries in the floor. So it is all about performance. Is there going to be a hybrid version? Well, when you take a look here at the back, it says e-tron, which means it's full electric. Because Audi has decided that the future is electric. And trust me, when I, as a petrol head, will tell you that this car has everything you can possibly want from it, design, performance, and even the sound, there is no need to have a hybrid version. We have a lot more questions and we will be answering them later. But as I told you previously, I will be joined by a co-driver who happens to be a fellow content creator, Philip Ruprecht. He has a great eye for design and cars aesthetics, and according to me, he's simply one of the best when it comes to automobiles. Hey Misha, likewise. So, did I promise too much? Absolutely not. I'm really excited to see the final car. So far I only got to see it in camouflage wrap, but this is even nicer. All the lines are properly exposed. I think it's a great compliment to the design team. And speaking of which, we went behind the scenes with Mark Lichte to show to you how this design came to life. Das schönste Auto in der Geschichte von Audi, kein Designprozess. Die Überraschung ist, wir haben das Showcar 1:1 in Serie umgesetzt. Das hat es bei Audi so in der Form noch nie gegeben. 1:1. Das ist für mich so gänsehautmäßig. So Philip, what do you say? Should we hop in and go for a ride? Yeah, let's just make use of the location and get some shots before we get off, and then let's experience the car. You're the man. Ready for adventure? Absolutely. Let's see what they have prepared for us. Hi Misha, hi Philip. The first challenge is all about the design of the RS e-tron GT. So this one is for you, Philip. You brought your camera and you'll be using it today. Find 3 beautiful locations where you can shoot the RS e-tron GT. Good luck, Audi. So, where do we go first? I can tell you the way. Cool. On accelerations, it's like a spaceship. 0 to 50, nothing. I'm really surprised by the sound, actually. Yeah, it's something that you wouldn't expect from an EV. I like the engine sound because the internal combustion engine has to sound like this. So there is a reason for the sound. So I was really afraid this would be a strange noise, but I'm really positively surprised by this.
Okay. So Philip, while we're going to our location, maybe you can tell us a bit more about yourself. Yeah, well, I'm shooting cars basically since forever. How did you get into it? I think basically because my granddad had a car workshop, so I was hanging around cars all the time. At some point I found my dad's old camera and yeah, well, as I was hanging around cars anyway, I started shooting cars. Next challenge, here you go. Actually, I did the first one, so maybe you can do this one. All right. While you're driving to the next location, here's your second challenge. This one is more about performance and numbers. That's more for you, isn't it, Misha? Philip, can you help us and be our quiz master? Good luck, Audi. So is there a quiz inside? Yeah, but I guess it's only for me. Ah. I have 3 features that differentiate the RS e-tron GT from the e-tron GT Quattro. Well, first, when you look at the back, you see the RS Audi Sport rhombus, and also here in the headrest. Also here on the steering wheel, so lots of RS design features, then also the acceleration and also the range. Correct. Okay. All right, question number 2, hit it. Yeah, Audi has developed a leather-free interior design. What's the name of the fabric they have used for the seats in the e-tron GT? Well, nobody's perfect. I mean, the RS e-tron GT is pretty much perfect, but I'm not, so I have no idea, but I know that they're comfortable. All right, next one. How long does it take to charge the e-tron GT for 100 kilometers? Okay, 5 minutes. I know that one. Really? Yep. Whoa, that is quick. Yes, it is. This car is all about quick. Not only driving quick, but also quick charging. You can stay here. This looks quite nice. Thank you. Number 3. This is your turn. Okay, off we go. Let's see what they have in store for us now. Time to turn our attention to the community again. Here are a few more questions from the Audi community about the e-tron GT. Well, let's start driving and then we can All right. answer those. Someone is asking, what is the battery capacity in kilowatt hours? It is 93.4 kilowatt hours gross. That's pretty big. Yeah. What is the right name of the car? Well, you have 2 versions. First is the Audi e-tron GT Quattro, and then the second version, which we are actually driving right now ourselves, is the Audi RS e-tron GT. It doesn't have Quattro in its name, but it does have Quattro. I really have to say that we always get these amazing questions from our WhatsApp Audi community, and driving the RS e-tron GT is a real treat on itself, but taking you along with us by answering your questions, that really makes my day. So please keep them coming and we will keep on answering them. So I think we still have a couple of them left, so let's save some more for later. Right. Here? Yeah. In here? Yeah. Oh, another one. No, dude, it's my turn. Okay. We need to go to the Ionity charging station on the Autobahn. Autobahn, huh? Well, since we're going to a charging station anyway, and Autobahn, I guess we can put the pedal a bit closer to the metal in this case. Until we get onto the Autobahn, maybe you can tell us a bit more about yourself. You already told us how you started shooting cars, but where are you now? I actually mostly shoot supercars for supercar brands like Lamborghini and Bugatti. When I shoot cars, when I'm talking to the client, we need to shoot a car. I already start imagining what is the best location, what is the best setting to put the car in. So my goal is always to create a world where the car shines. Oh, Philip, do you know what this sign means? Oh, my most favorite sign. So is mine. So let's put it in dynamic mode and the sound! Dude, and we're already doing 100 kilometers per hour and we're already at 200. Wow. Oh, that was quick. Wow. That was wow. quick. That was
Great. Oh, I love the sound, Amazing. Man. The sound is even more fun than the acceleration, of course, you're expecting, but the sound. Feels like warp speed. It is. The very low central point of gravity, which makes the car very comfortable, very stable, and dynamic at the same time. It is mind-blowing. And you can, of course, be dynamic with it, overtake people, and then just after that, go back to your right lane, slow down, cruise, enjoy the actual name GT, and go on a holiday. 472 kilometers according to WLTP. All right, Misha, you already know that the e-tron GT can charge 100 kilometers in 5 minutes. As a petrol head, you should know everything about cars. Thank you very much. Can you answer the following 3 questions while the car is recharging 100 kilometers? Philip will be reading them out to you. I will. Let's go. So, ready for question number 1. Go for it. What is all-wheel steering? So all-wheel steering, traditionally you steer only with the front wheels when you turn the steering wheel. In this case, the rear wheels also steer as well. With the low speeds, they steer in the opposite directions, which drastically reduces the turning radius. On the higher speeds, they turn in the same direction as the front wheels, which contributes to the stability. Question number 2. What is an adaptive 3-chamber air suspension? Well, the name pretty much explains it already. It is adaptive. This means you have multiple modes, and it is air suspension. So thanks to the air, you can regulate the different ride heights to make the car purposeful for any situation. The car is very similar to the concept car. Where did this concept car come to life and what has changed in the series car? Ooh, I think, was it 2018 Manhattan with LA Auto Show? Wir zeigen hier in LA den Audi e-tron GT. Yes, okay, well, it was the good continent and then it was the actual thing, yes, okay. And what has changed? Well, actually, when you look at it, pretty much nothing. And that is a good thing because everyone fell in love with that car. I think you as well. Absolutely, except one thing, What? the door handles. Ah, yeah, well, minor detail. Was that it? How much Yes. time do we have left? 2 minutes, 8 seconds. I guess we can do some community questions. Sounds good. Yeah, well, it's not a question, it's more of a statement. Someone says the car would look even better with a spoiler. What do you think? Well, actually, the car already has a spoiler. We can see it over here. Once you will start driving it, especially once you start driving it fast, it will go up to provide additional downforce. Who is the target group of the car? What do you think? I'm not really sure about the target group, but I know what the car is good at. And first of all, the car looks pretty good. The performance is pretty much high-end. And it's also sustainable, so perfect package. I'm pretty sure there's a lot more to it, but for that, I think we need to drive the car to find out about those qualities. 5 minutes are gone, so let's hop in the car. All right, number 6. I'm gonna give this to you. Thank you. A letter from Audi, which says, "Hi Misha and Philip, thanks for the great pictures and an entertaining day. Now it's time to bring the RS e-tron GT back. Misha, can you do that for us? And please bring us Philip's images. We would like to share them to the community." I think we can make that happen. Tell us more about the process of shooting cars, because for many people, just grabbing their camera or phone and shoot, but for you, there's a lot more into preparation. First step is really to think, to get a lot of inspiration from the internet, what environment you need to make the car shine. So I'm spending a lot of time on Instagram and Behance and just online on Google to find inspiration, find nice environments that match the car. Where would you put the RS e-tron GT? That's really difficult. Probably some urban environments, so maybe Manhattan in the night, when you have all these lights from the huge billboards reflecting on the car and the car is just flooring through the streets. I think that would be one of my ideas. In our WhatsApp Audi community, we also have lots of fellow content creators or aspiring content creators, people who want to get in the world of either videography or automotive photography. What kind of tips would you give
to these people? I think to stop caring about the car you shoot, but start caring more about the photo and the setting and the environment and the lighting and everything else. What about the gear? Is it important to have the most expensive and the best camera, or can you just also start practicing with a mobile phone of today? No, absolutely not. I think my approach would be, if I had absolutely no budget, I would get a super old DSLR camera. They all have enough resolution and enough low light skills and whatever. They all work. Don't worry about the camera. So I think you just need to try and work hard and keep on trying, That was lots and lots of fun. Philip, thank you very much for joining me. What was your favorite part of the day? I think, first of all, seeing the car undisguised and driving around with the car, finding nice locations, shooting the car. So really relaxed and enjoyable day. And how was it for you to be not behind the camera, but in front of the camera in this case? Yeah, it was fun. So we'll do it again next time. I'm in. Maybe on the racetrack. Thanks a lot, Philip, and thank all of you for all your involvement or your questions, for simply making this episode a lot more than it already would have been. And in case you cannot get enough of the RS e-tron GT, we have prepared a little something for you, namely the documentary of how the design of the RS e-tron GT and the e-tron GT Quattro came into life by Mark Lichte and his team. Enjoy. Bye-bye. Gutes Design zeichnet sich dadurch aus, dass es zuerst einmal hochemotional ist. Das ist das Allerwichtigste. Darüber hinaus ist es so, dass gutes Design ist eigentlich die perfekte Symbiose auf der einen Seite aus einer extrem großen, hohen Ästhetik und einer Funktionalität. Wenn das perfekt in Harmonie ist, dann ist das für mich gutes Design. Die Herausforderung für uns bestand bei der Gestaltung des e-tron GT genau darin, dass wir auf der einen Seite eine hohe Ästhetik verbinden wollten mit einer sehr guten Funktionalität. Das ist die erste Herausforderung. Die zweite ist, dass wir Performance verbinden wollten mit Effizienz. Und Effizienz ist ein ganz wichtiges Thema bei dem e-tron GT und auch für uns als Gestaltungsthema. Wir haben bei diesem Auto wirklich das Thema Aerodynamik zu einem Designthema gemacht. Das heißt, das Auto hat an bestimmten Stellen Abrisskanten. Wir haben sichtbare Durchströmungen im Körper, gerade in der Front, und machen das zu einem sichtbaren Designthema. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Autofahren. Ich genieße sogar jeden Morgen den Weg in mein Büro. Das ist so die Zeit, die halbe Stunde, wo ich eigentlich abschalten kann. Das ist ja eine Wahnsinnstransformation, die da stattfindet, auch bei uns bei Audi. Und ich finde, als Designer ist das der spannendste Augenblick, jetzt arbeiten zu können. Unsere Vision ist, dass unsere elektrischen Fahrzeuge, sei es flache Autos oder auch hohe, werden maximal ästhetisch sein. Und es ist so, dass die Basis für ein gutes Design ist immer das Package. Und beim e-tron GT ist so, dieses Package ist perfekt. Das sind Proportionen, da habe ich eigentlich mein Leben lang von geträumt. Wenn ich zeichne, und das habe ich schon als Kind so gemacht, ich habe eine Skizze gemacht und dann waren es immer natürlich sehr große Räder. Ich habe einen langen Radstand gezeichnet, kurze Überhänge logischerweise, weil es ganz attraktiv aussieht. Ich habe die Kabine flach gemacht, ich habe die Kabine schlank gemacht und auf einen breiten Körper gesetzt. Und genau diese Proportionen, die ich eigentlich mein Leben lang in meinem Kopf hatte und bei jeder Skizze, wenn ich die mache, genau diese Proportionen werden mit dem e-tron GT Realität. Es gibt so 3 Personen, die mich maßgeblich geprägt haben. Zum einen natürlich mein Vater, diese Begeisterung für Autos, die dann mich infiziert hat. Dann war es zum anderen mein Großvater, der ein Künstler war, der mir schon sehr früh Zeichnen beigebracht hat, Perspektiven, schon als ich wirklich auch sehr klein war. Die dritte Person ist der Hartmut Warkus. Der Hartmut Warkus war 25 Jahre lang Chefdesigner bei Audi. Er hat mich eigentlich auch zu Audi geholt. Ich hatte während des Studiums einen Sponsorvertrag mit Audi. Als ich fertig war mit meinem Diplom, habe ich dann ihn angerufen und gesagt, Herr Warkus, ich würde gerne in Ingolstadt anfangen. Meinte er, ja, nee, du weißt ja, ich bin ja nach Wolfsburg gegangen, da musst du mir 1-2 Jahre folgen. Aus den 1-2 Jahren wurden 17 Jahre.
Da habe ich viel gelernt, aber dementsprechend kann man sich ja vorstellen, wie heiß ich war, dann endlich 2014 bei Audi anzufangen. Da war wirklich das erste Highlight für mich, dieser Audi Prolog, das Concept Car, das so im Prinzip die neue Formsprache geteasert hat in einem Showcar. Das heißt, die Überhänge kürzer, große Räder, lange Radstand, breite Spur. Und was sehr wichtig ist, gerade im Extra-Design, wir haben dort zum ersten Mal so richtig dominant Quattro sichtbar gemacht. Das heißt, die Muskel über allen 4 Rädern. Das zieht sich auch bis heute in jedem Audi durch. Es war der erste Audi, den ich persönlich der Öffentlichkeit zeigen durfte. Es war in meiner Lieblingsstadt in Los Angeles. Und dann weiß ich noch, die Sonne ging unter. Genau zum richtigen Zeitpunkt konnte ich das Tuch ziehen und konnte der Weltöffentlichkeit meinen ersten Audi präsentieren. Das ist bis heute wirklich das emotionalste Erlebnis, das ich mit Audi verbinde. Wenn man diese Proportion umsetzen will, bei einem rein elektrischen Auto, ist das sehr herausfordernd, weil natürlich eine Batterie, eine relativ hohe Batterie in dem Unterboden ist. Und man kann drin sitzen, das ist ein 4-sitziges Auto mit 4 Türen, wo wirklich auch ich hinten drin sitzen kann. Haben wir es geschafft, dass dieses Auto flacher ist als der Audi Prolog. Und das ist eigentlich unglaublich. Und das war auch die größte Herausforderung in dem Projekt. Wenn ich für irgendwas richtig brenne und begeistert bin, dann mache ich das mit maximaler Leidenschaft. Das mache ich eigentlich jeden Tag in meinem Beruf. Das mache ich aber eigentlich genauso in meinen Hobbys. Ich habe zum Beispiel mein Segelboot habe ich komplett umgebaut. Anderes Material, andere Farben, bis es bis ins Detail so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und genauso auch zum Beispiel beim Mountainbiken. Ich habe eins ausgesucht, was von der Performance perfekt ist, sehr leicht, aus Carbon gebaut. Aber die Grafik, die Gestaltung gefiel mir gar nicht. Da habe ich natürlich das ganze Bike umgebaut. Farben, Beklebung, lackieren lassen, damit es genauso ist, wie ich es mir vorstelle. Weil ich wirklich da auch so eine maximale Begeisterung entwickelt habe. So bin ich eigentlich. Wenn ich für irgendwas wirklich brenne und begeistert bin, dann stecke ich maximale Energie und Leidenschaft rein. Das Besondere an dem Design des e-tron GT ist, wie das Auto gestaltet ist. Das heißt, Quattro ist einer der Urgene in unserer DNA, auch in Zukunft. Und das machen wir in dem Auto in einer dramatischen Art und Weise sichtbar. Es ist ja so, dass man das im Blech quasi im Seitenteil ziehen muss. Das heißt, wir kommen aus der Kabine, gehen über den Muskel und ins Rad. Das haben wir noch nie vorher bei Audi gemacht. Und wir haben an dieser einen Stelle, an diesem Schnitt, im hinteren Muskel, haben wir, ich glaube, fast 3 Monate modelliert. So lange, bis der Schnitt funktioniert hat, dass man den im Blech ziehen kann. Das ist eigentlich mein Lieblingsdetail. Das macht dieses Auto aus. Und das alles zusammen mit dieser dramatischen, skulpturalen Formgestaltung ist einfach das, was das progressive Design von Audi ausmacht. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, sich inspirieren zu lassen. Das macht auch jeder auf seine Art und Weise. Bei mir ist es relativ simpel. Zum einen laufe ich immer sehr offen durch die Welt. Also alles, was ich sehe, inspiriert mich. Aber das Allerwichtigste ist, wo ich wirklich die Inspiration, so sage mal, bekomme, ist eigentlich an meinen Wochenenden. Da versuche ich immer maximal abzuschalten. Und ich versuche eigentlich jedes Wochenende am Wasser zu sein. Da kriege ich den Kopf frei, kriege ich wirklich neue Gedanken und bin dann hochmotiviert und inspiriert, wenn ich dann am Montag wieder anfange zu arbeiten. Nach dem tollen Erlebnis im November 2014, als ich meinen ersten Audi vorstellen durfte, den Audi Prolog, war es 2018 das zweite Mal den e-tron GT als Concept Car. Wir sind mit dem Auto durch Downtown LA gefahren. Das war natürlich der absolute Traum für mich. Wir haben das Auto einen Tag vorher in einer Sneak Preview vorgestellt. Es war eine irre Resonanz. Es hat mich sehr erinnert an das Erlebnis 2014, aber es war nochmal eine deutliche Steigerung. So ein Entwicklungsprozess von einem Fahrzeug dauert ja in der Regel so 4 Jahre. Wir im Design sind so die ersten 2 Jahre damit beschäftigt. Und dann ist es natürlich immer schön, wenn das Auto dann wirklich das Licht der Welt erblickt. Das ist immer für jeden Designer, glaube ich, ein besonderer Augenblick. Wenn ich zurückblicke, 7 Jahre, das ganze Portfolio erneuert und jetzt die Krönung der e-tron GT. Fantastisch. Das Beste wird sein, dass ja wirklich, wenn die letzte Hülle fällt, es keine Überraschung gibt. Die Überraschung ist, wir haben das Showcar 1:1 in Serie umgesetzt. Das hat es bei Audi so in der Form noch nie gegeben. Ne? 1:1. Das ist für mich so gänsehautmäßig.
Das ist wirklich ein Auto, das hochästhetisch ist, super emotional und dabei noch die Funktionalität verbindet. Das ist für mich eigentlich das Highlight meiner Karriere, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich ist das eine Teamleistung. Und das ist ein ganz tolles Team, das ich da bei Audi habe. Nur dieses Team ist in der Lage, überhaupt so ein Auto gestalten zu können. Das ist wirklich ein absolutes Highlight für uns alle. Und das ist euer Werk. Ganz vielen Dank dafür.